So, good morning, everyone. I think we'll start the session. I hope everyone can see my screen. Okay. So, ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആക്ച്വലി റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങും GIS-നെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഇൻട്രോഡക്ടറി സെഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഐ ഹോപ്പ് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് റിമോട്ട് സെൻസിങ് എന്താണ്, GIS എന്താണെന്നുള്ളൊരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കൂടുതൽ ഒരു GIS ബേസ്ഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് നമ്മുടെ സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റ മോഡൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഏതൊരു സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ മോഡൽസ് യൂസ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് നല്ല ഔട്ട്പുട്ട്സ് അതിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാനും ആ ഡാറ്റ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സൽ ഫോർമാറ്റിലാണെങ്കിൽ .xls എന്നൊരു ഫോർമാറ്റ്, വേർഡ് ആണെങ്കിൽ .doc എന്നൊരു ഫോർമാറ്റ്, PDF ആണെങ്കിൽ .pdf എന്നൊരു ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫോർമാറ്റ്. ഈ വക ഫോർമാറ്റിലാണ് ഓരോ സിസ്റ്റത്തിനെയും ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി GIS കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ളതിൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റ മോഡൽസ് ആക്ച്വലി രണ്ട് ഡാറ്റ മോഡൽസ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ രണ്ട് ഡാറ്റ മോഡൽസ്, അതായത് ഒന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ മോഡൽസും ഒന്ന് റാസ്റ്റർ മോഡൽസ്. സോ ബേസിക്കലി വെക്ടർ മോഡൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പോയിന്റ്സ്, ലൈൻസ് ആൻഡ് പോളിഗൺസ്. സോ ഈ മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സ്, പോയിന്റ്സ്, ലൈൻസ്, പോളിഗൺസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ വെക്ടർ ഡാറ്റ മോഡൽസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഡാറ്റ മോഡൽ ഈസ് raster data models. So raster data models is basically grids or pixels. For example, a photograph, നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ്, ഇറ്റ്സ് എ റാസ്റ്റർ ഡാറ്റ മോഡൽ. അതൊരു പിക്സൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഒരു 24 മെഗാ പിക്സൽ 42 മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറാസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസ്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ റാസ്റ്റർ ഡാറ്റ മോഡൽ. ഓക്കെ, സോ ഈ രണ്ട് ഡാറ്റ മോഡൽസ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ GIS സിസ്റ്റത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എന്താ റിയൽ വേൾഡ് ഡാറ്റ എക്സിസ്റ്റ് ആസ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിനോമിന, റൈറ്റ്? നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജക്ട്സ്, അതായത് ബിൽഡിങ്സ്, ഹൈവേസ്, സിറ്റീസ് എക്സെട്ര എന്ന ഒബ്ജക്ട്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫിനോമിന, വേരിയസ് ഫിനോമിന ലൈക് ടെമ്പറേച്ചർ, റെയിൻഫോൾ, ടെറൈൻസ് എക്സെട്ര, ഈ ഫിനോമിന അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട്സിനെ നമ്മൾ GIS പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. സോ ഈ രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ വെക്ടർ മോഡലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റാസ്റ്റർ ഡാറ്റ മോഡലുമായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഒരു GIS, ജിയോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ നമുക്ക് രണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കാം, എന്താണ് വെക്ടർ ഡാറ്റ മോഡൽ എന്നും എന്താണ് റാസ്റ്റർ ഡാറ്റ മോഡൽ എന്നും. സോ ഫസ്റ്റ് വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് വെക്ടർ ഡാറ്റ മോഡൽ. സോ വാട്ട് ഈസ് വെക്ടർ ഡാറ്റ മോഡൽ? So geographers typically model the world with objects located at different places on the surface of Earth. Okay, through this real world entities are represented simply by points, lines and polygons. അതായത് നമ്മുടെ എർത്തിലെ ഡിഫറെന്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനോമിനൻ നമ്മൾ അതായത് ജിയോഗ്രാഫേഴ്സ് ഡാറ്റ മോഡൽസ് ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റിയൽ വേൾഡ് ഒബ്ജക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനോമിനയെ നമ്മൾ വെക്ടർ ഡാറ്റ മോഡൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ അതൊരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ലൈൻ ഫീച്ചർ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പോളിഗൺ ഫീച്ചർ ആയിരിക്കും. ഈ മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സിലായിരിക്കും നമ്മൾ വെക്ടർ ഡാറ്റ മോഡല്, അതായത് റിയൽ വേൾഡിനെ വെക്ടർ ഡാറ്റ മോഡലായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദീസ് ഷേപ്സ് റെപ്രസെന്റ് ദ സ്പേഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഷേപ്പ്, സൈസ് ആൻഡ് സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്. അതായത് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഷേപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സൈസ്, അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് സ്പേഷ്യലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ്, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ വെക്ടർ ഡാറ്റ മോഡലിൽ ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ്, റിയൽ വേൾഡ് ഫീച്ചേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ മെയിൻലി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് പോയിന്റ്സ്, യു നോ റൈറ്റ്, it will have a x coordinate, it will have a y coordinate. And നമ്മുടെ ലൈൻസിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ it will be having nodes and vertices. It is defined by nodes and vertices, right? So it will be having a starting node and it will be having an ending node. In between അതിന്റെ വേരിയേഷൻസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് vertices ഉപയോഗിച്ചാണ്. And third thing is area. So it is a closed feature which will be represented by a single node and various vertices. സോ എൻഡിങ് മറ്റേ ലൈനിൽ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന എൻഡിങ് നോഡും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് നോഡും ഇതിൽ ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഏരിയ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്ലോസ്ഡ് ഫീച്ചർ. സോ എൻഡിങ് നോഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് നോഡ് വിൽ ബി എ സിംഗിൾ ഫീച്ചർ ആൻഡ് ദ other sides of the polygon are represented by vertices. Okay, so there are various vector data formats. One thing is triangulated irregular network.
സോ ട്രയാങ്കുലേറ്റർ ഇറഗുലർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ആക്ച്വലി നമ്മളിത് ടെറൈൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഈ മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബേസിക്കലി രണ്ട് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എലിവേഷൻ പോയിന്റ്സ് ഓരോ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ ലൈൻസ് കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇതിനൊരു ഇസഡ് വാല്യൂ കൊടുക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു ടെറൈൻ മോഡലായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഡൈം ഫയൽസ് ആൻഡ് ടൈഗർ ഫയൽസ് വേരിയസ് ഫയൽ മോഡൽസ് ആണ്. നെറ്റ്വർക്ക് മോഡൽ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ റോഡ് നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ട്രീം നെറ്റ്വർക്ക്, നമ്മുടെ വാട്ടർ ഷെഡിലുള്ള സ്ട്രീം നെറ്റ്വർക്ക്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഡാറ്റ മോഡൽ എന്നൊരു മോഡലിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാ ഡിജിറ്റൽ ലൈൻ ഗ്രാഫ്സ്, XY കോർഡിനേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ലൈൻ ഗ്രാഫ്സ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേൾഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെക്റ്റർ ഡാറ്റ മോഡലാണ് ഷേപ്പ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ്. അതിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ .shp എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ .doc, .xls, .pdf എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ ഷേപ്പ് ഫയലിന്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫയൽ .shp എന്നായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഷേപ്പ് ഫയൽ ആണെങ്കിൽ house.shp അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആ ഫയൽ. ഓക്കെ, ഇതാണ് S3. അത് S3യുടെ ArcGIS എന്നൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറും നമ്മുടെ ഇന്നലെ സംസാരിച്ച QGIS സോഫ്റ്റ്വെയർ പോലുള്ള GIS സോഫ്റ്റ്വെയർ അധികം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഷേപ്പ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ വേരിയസ് അതർ ഫോർമാറ്റ്സ് ഉണ്ട്, HPGL എന്നും പിന്നെ പോസ്റ്റ്സ്ക്രിപ്റ്റ്, അതായത് ASCII ഫോർമാറ്റ്, നമ്മുടെ CAD.txt ഫോർമാറ്റ്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് വെക്റ്റർ ഡാറ്റ ഫോർമാറ്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ മെയിൻലി നമുക്ക് രണ്ട് തരം വെക്റ്റർ ഡാറ്റ ഫോർമാറ്റാണ് ഉള്ളത്. വെക്റ്റർ ഡാറ്റ ഫോർമാറ്റിൽ സ്പെഗറ്റി വെക്റ്റർ ഡാറ്റ മോഡൽ എന്നും ടോപ്പോളജിക്കൽ വെക്റ്റർ ഡാറ്റ മോഡൽ എന്നും പറഞ്ഞ രണ്ട് മോഡലുണ്ട്. ഈ സ്പെഗറ്റി ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് റിയലി സിമ്പിൾ. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്ലെനാർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ നിങ്ങൾ പോയിന്റ്സ്, ആർക്സ് ആൻഡ് ഏരിയാസ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ്സും ഏരിയാസും ആർക്സും ഒരു പ്ലെനാർ ഡാറ്റ മോഡലിൽ നിങ്ങൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ സ്പെഗറ്റി വെക്റ്റർ മോഡലിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ there is something, a concept called topology. Okay, I'll be talking about topology in the next slide. Okay, ഈ ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സും എങ്ങനെ ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ സ്പെഗറ്റി ഡാറ്റ മോഡലിൽ പറയുന്നില്ല. അതായത് നിങ്ങൾ ഓരോ എൻറ്റിറ്റിയും ഡിഫറെന്റ് എൻറ്റിറ്റീസ് ആയിട്ടാണ് ഈ മോഡലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊരു സിമ്പിൾ പ്ലാനർ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനാലിസിസിലോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഓരോ ഒബ്ജക്ട്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്, അതായത് നിങ്ങളൊരു റോഡ്, ഒരു ലൈൻ ഫീച്ചർ ആയ റോഡ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു, അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളൊരു പോയിന്റ് ഫീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പോളിഗൺ ഫീച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. സ്പെഗറ്റിയിൽ ഇത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. ബട്ട് ഈ റോഡ് ഈ വീട് ഈ റോഡിനടുത്താണോ അല്ലെങ്കിൽ റോഡിന്റെ സൈഡിലാണോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇതിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ ഒരു ഡാറ്റ മോഡലിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ അവിടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ടോപ്പോളജിയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ടോപ്പോളജി? സോ എ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഓൺ ഹൗ ഒബ്ജക്ട്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ. സോ ഹൗ ആർ തിങ്സ് റിലേറ്റഡ്? സോ മേ ബി ലൈക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ there is a road and there is a building. Is the building adjacent to this road, or is the building left side of this road or right side of this road? ഇതിന്റെ വലതുവശത്താണോ ഇടതുവശത്താണോ? ഇതെല്ലാം പറയുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രീ, ആ ട്രീ ഈ ഏരിയയിലാണോ, ഇപ്പോൾ അത് ഇന്ന സ്ഥലത്താണോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടോപ്പോളജിയാണ്. സോ മെയിൻലി ടോപ്പോളജിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് അഡ്ജസൻസി, അടുത്ത കണ്ടെയ്ൻമെന്റ്. അത് നമ്മൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ഈ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം വാട്ട് ഈസ് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ്, റൈറ്റ്? ദെൻ അടുത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്ടിവിറ്റി. സോ വാട്ട് ഈസ് അഡ്ജസൻസി? ലൈക് ഇഫ് ദ പോളിഗൺസ് ആർ നിയർ ബൈ ഓർ ദ പോയിന്റ്സ് ആർ നിയർ ബൈ. അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ, നമ്മുടെ റോഡിന്റെ നിയർ ബൈ ആണോ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ട് നെയ്ബേഴ്സിന്റെ രണ്ട് വീടുകൾ എടുക്കുക. നമ്മുടെ സ്പെഗറ്റി ഡാറ്റ മോഡലിൽ അതിൽ എന്താ പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ വീടും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട്, വേറെ അടുത്തുള്ള ആളുടെ വീടും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും പോയിന്റ് ആയിട്ട്. പക്ഷെ അതിൽ ഒരു കാര്യം പറയില്ല, ഇത് അടുത്തടുത്തുള്ള വീടുകളാണെന്ന് പറയുന്നില്ല. ബട്ട് ടോപ്പോളജി വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് സേസ്? ഇറ്റ് സേസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ those two houses. Is it nearby? And another relationship can be is the people living inside are related. Okay, അതും ഒരു ടോപ്പോളജിയാണ്. സോ വിച്ച് പോളിഗൺസ് ആർ നെക്സ്റ്റ് ടു വിച്ച്, അതാണ് അഡ്ജസൻസി ടോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ലൈക് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രം, കൊല്ലം രണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് എടുക്കുക. So we can definitely say that, right? Trivandrum is adjacent to Kollam, or Kollam is an adjacent district to Trivandrum.
സോ അത് പറയുന്നത് ടോപ്പോളജി വഴിയാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ്? Containment, you all know, right? I'll talk about the present scenario. We are hearing a lot about containment zones. So എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്? അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് ഉള്ള ഒരു വാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു പഞ്ചായത്തോ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്? ആക്ച്വലി നമുക്ക് GIS പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. നമ്മുടെ ഒരു വാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു പോളിഗൺ ഫീച്ചർ ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? അതൊരു ഏരിയ ആണ് ഒരു വാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതിനകത്ത് വീടുകളുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, അതെല്ലാം എന്തായിരിക്കും? ഒരു പോയിന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ജനങ്ങളെല്ലാം പോയിന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. സോ GIS-ൽ ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ വാർഡിലെ ആൾക്കാരെല്ലാം ഈ പോളിഗണിനകത്തായിരിക്കും ഈ പോയിന്റ്സ് വീഴുന്നത്. അതെന്താ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഇതിന്റെ ടോപ്പോളജിയാണ്. അതായത് ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ ലിവിങ് ഇൻ ദിസ് വാർഡ്. ഓക്കെ, സോ എന്നിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ആൾക്കാർ പീപ്പിൾ നോക്കും. അതായത് ഇപ്പോൾ 100 പേരാണ് അവിടെ ടോട്ടലി താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു 50 പേര് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി? 50% പോസിറ്റിവിറ്റി ആയ ആ വാർഡിൽ. അപ്പൊ അതെന്താണ്? ഒരു കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി എ ടോപ്പോളജിക്കൽ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ GIS-ൽ ചെയ്യുന്നത്. സി, ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് തിങ്സ് ആർ നൗ ഡൺ യൂസിങ് GIS. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എവിടേക്കാണ് ഈ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് ഏരിയ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ബട്ട് അതർ വേർഡ്സ്, അവര് ഒരു പടി കൂടെ മുന്നിൽ പോയി. അവര് എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അവര് അതർ കൺട്രീസ് അവര് പല കൺട്രീസ്, ഇപ്പൊ അഡ്വാൻസ് കൺട്രീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കപ്പാസിറ്റിയും കൂടെ ഇതിൽ കൊണ്ടുവരിക. അതായത് അവർ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സിനെ അവർ മോഡൽ ചെയ്യും. അതായത് ഇന്ന ഏരിയാസിൽ ഇത്രയും പേര് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് ഏതെല്ലാം ഏരിയാസിനെ ബാധിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം ഏരിയാസിൽ ഇവരുടെ മൂവ്മെന്റ് എങ്ങോട്ടാണ്, ആ മൂവ്മെന്റ് വെച്ച് അവർക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിയർ ബൈ ഒരു കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ ആവാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഏരിയ. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് അനാലിസിസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അടുത്ത ടോപ്പോളജി എന്താണ്? കണക്ടിവിറ്റി. സോ ബേസിക്കലി യു നോ വാട്ട് ഈസ് കണക്ടിവിറ്റി, റൈറ്റ്? സോ ഹൗ ഡിഫറെന്റ് ലൊക്കേഷൻസ് ആർ കണക്റ്റഡ്, or how different features are connected or objects are connected. ഇതാണ് ഒരു another kind of topology. Which lines connect to which? അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പം ട്രിവാൻഡ്രം തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ തമ്പാനൂർ ടു കേശവദാസപുരം or പാപ്പനംകോട്, how these areas are connected. Okay, that is connectivity analysis. And it will also give us another additional data ഉണ്ടെങ്കിൽ, or like how much time will it take to reach those locations, or how much cost you have to spend to reach those locations. അതൊരു കണക്ടിവിറ്റി ആണ്. പിന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, see nearby your, or like what distance is medical college from your house or your office. അതെല്ലാം കണക്ടിവിറ്റി അനാലിസിസിന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്പെഗറ്റി വെക്ടർ ഡാറ്റ മോഡൽ ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു പോയിന്റ് ആസ് സച്ച്, point number 1 which has a coordinate 3 4, that is xy coordinates, right? 2 which has 5 5 adana inde xy coordinate, but we don't know what is the relationship between this 1 and 2. Okay, and another one is line feature. So it is represented by nodes and vertices. So point 1 is the starting node, 5 6 is for ID1, 0 1 is the starting node, 5 6 is the ending node, and 4 3 4 is the vertex. Okay, similar the second line also. So this is spaghetti vector model, but we don't know how 1 and 2 are related. There is no topologies defined. So as I said before, ഇനി നമ്മൾ 1 2 എന്നുള്ള ഒരു പോളിഗൺ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പോളിഗണിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് നോഡും എൻഡിംഗ് നോഡും 2 4 ആണ്. അതാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ സിംഗിൾ നോഡാണ്. പിന്നെ ബാക്കി അതിന്റെ എല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന വെർട്ടക്സസ് ആണ്. 4 3 എന്നൊരു വെർട്ടെക്സ്, 3 4 എന്നൊരു വെർട്ടെക്സ്. ഓക്കെ, ബട്ട് അഗൈൻ വി ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ദിസ് 1 and 2 ആർ റിലേറ്റഡ്. 1 and 2 പോളിഗൺസ് ആർ റിലേറ്റഡ്. ഇതാണ് ബേസിക്കലി സ്പെഗറ്റി വെക്ടർ മോഡൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ്? സി, നമ്മൾ ആസ് ഓഫ് സച്ച് ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ്, അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു 1 എന്നുള്ളൊരു പോളിഗൺ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അനാലിസിസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി, റൈറ്റ്? ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ആൻഡ് എഫിഷ്യന്റ് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേയിങ് ആൻഡ് പ്ലോട്ടിങ്. അതിൽ നമുക്ക് വേറൊരു കൺഫ്യൂഷൻ അതിലില്ല. ആ ഒരു പോയിന്റിനെ മാത്രം നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ മതി. ബട്ട് എവിടെയാ പ്രശ്നം വരുന്നത്? We want to do what, that is the main disadvantage of spaghetti model. What we have to do an analysis. So നേരത്തെ കാണിച്ച ഫിഗറിൽ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പോളിഗൺ രണ്ടാമത്തെ പോളിഗണുമായിട്ട് എങ്ങനെയാ റിലേറ്റഡ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി we don't know anything. What is the relationship between 1 and 2? Like, is there any size similarity? Is there any
shape similarity. So these all things are not defined in spaghetti vector model. So we don't use this kind of model in spatial analysis because it is not possible. We'll be coming to spatial analysis like after 3-4 slides. I'll be talking something about like overlay analysis, buffer analysis, something like that. Or spatial analysis endennu vechayna ninge oru basic idea venamengil എന്തും ജോഗ്രഫിക്കൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉള്ള എന്തിനേയും എന്ത് അനാലിസിസിനെ വിധേയമാക്കിയാൽ അത് സ്പേഷ്യൽ അനാലിസിസ് ആണ്. യു ആർ അനലൈസിംഗ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓർ എ ഫീച്ചർ ഇൻ റിയൽ വേൾഡ് സിനാരിയോ. Okay, that is spatial analysis. But the main thing about spaghetti vector model is you cannot do any spatial analysis. And now we come to the very important vector data model, that is topological vector data model. So you know what is topology, right? I just explained what is topology. The relationship between two or more objects or features or phenomena, anything. Okay, so this model again, it constitutes of vector data model is generally explained by points, lines and polygons. So ഇതിലും നമ്മൾ പോയിന്റ്സും ലൈൻസും പോളിഗണും തന്നെയാണ് ഒരു ബേസിക് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ in addition to coordinate location, the topological relationship among geometric features are explicitly recorded. ഇതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോഗ്രഫിക് കോർഡിനേറ്റ്, അതായത് നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇതിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ 2 or 3 ഒബ്ജക്ട്സ്, അതായത് ഒരു പോയിന്റും ഒരു ലൈനും അല്ലെങ്കിൽ 2 പോളിഗൺസ് എന്തെല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇന്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് കൂടി ഈ മോഡലിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടോപ്പോളജിക്കൽ റിലേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ഫോർ സ്പെസിഫിക്കൽ നോഡ്, ആർക്ക് ആൻഡ് പോളിഗൺസ്. അതായത് നമ്മളൊരു നോഡും ആർക്കും പോളിഗൺസ് ഒക്കെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ അല്ലെ പോയിന്റ്സ് ലൈൻസ് ഒക്കെ വെച്ചാൽ ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ടോപ്പോളജിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വ്യക്തമാണ്. കാരണം ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ. നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെക്ടർ ടോപ്പോളജിക്കൽ ഡാറ്റ മോഡൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ ഒരു ആർക്കും നമ്മുടെ നോഡ് വെർട്ടെക്സസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു മോഡലാണ്, ഒരു സിമ്പിൾ മോഡൽ. So how is this defined in vector topological data model? So we know an arc called A1, right? And there is a node called N2 and there is a node called N1. So what is the relationship? നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ A1 ആർക്കും N1 നോഡും N2 നോഡും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയുടെ ലെഫ്റ്റ് പോളിഗൺ ആണ് D എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ് പോളിഗൺ ആണ് A എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു സ്പേഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്, അതാണ് അതിന്റെ ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ A2 നോക്കൂ, A2 ആർക്ക്, N2 നോഡ്, N3 നോഡ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് പോളിഗൺ D ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ റൈറ്റ് പോളിഗൺ B ആണെന്ന് അറിയാം. ദിസ് ഈസ് വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് ടോപ്പോളജി. ഓക്കെ, ആർക്ക് ടോപ്പോളജി. ലെറ്റ് us call it arc topology. Okay, because we are we are taking the basic unit as arc. A1 എന്നൊരു ആർക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ A2 എന്നൊരു ആർക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ തന്നെ പോളിഗൺ ടോപ്പോളജിയിലോട്ട് പോവാം. There are 4 polygons, right? You can see from the figure that there are 4 polygons, A, B, C and D. Okay, so A എന്നുള്ള പോളിഗൺ അതിന്റെ ടോപ്പോളജി എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു? A1, A4, A5 ഈ 3 ആർക്കും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോളിഗൺ ആണ് A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളിഗൺ. അതാണ് അതിന്റെ ടോപ്പോളജി. സിമിലർലി B എന്ന് പറയുന്നത് A2, A5, A6 എന്നൊരു ആർക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പോളിഗൺ ആണ് B എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളിഗൺ. ഓക്കെ, സോ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ സിമിലർലി ആർക്ക് ടോപ്പോളജി, പോളിഗൺ ടോപ്പോളജി പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ അടുത്തുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് നോഡ്. ഓക്കെ, ഈ നോഡിന്റെ ടോപ്പോളജി എങ്ങനെ പറയുന്നത്? N1 നോഡ്. നമ്മൾ N1 നോഡ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം A1ഉം A3ഉം A4ഉം മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് N1 നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ ടോപ്പോളജി. വേറെ A1, A3, A4 മീറ്റ്. N2 ആണെങ്കിൽ A1, A2, A5 മീൻസ്, N3 ആണെങ്കിൽ A2, A3 and A6 മീൻസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ബേസിക് എ വെരി സിമ്പിൾ ടോപ്പോളജിക്കൽ മോഡൽ. This is the basic foundation of a vector data model, topological vector data model. Okay, right? So ഈ വക റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിന്റെ സ്പേഷ്യൽ അനാലിസിസ്, നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ അനാലിസിസ് തൊട്ട് നമ്മൾ ഒരു കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് വരെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടോപ്പോളജിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്. ഇനി എന്താണ് ടോപ്പോളജിക്കൽ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ? നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് കേട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ ഈ ടോപ്പോളജിക്കൽ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്. So data is stored efficiently. So large data sets can be processed quickly. അതായത് നമ്മുടെ ഡാറ്റ, അതായത് ഡാറ്റാസ് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഡാറ്റാസിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് ഡാറ്റ, അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ്, പിന്നെ അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്, അതിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റോർഡ് ആണ്.
സോ ഇതിനെ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒരു ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകണ്ട, നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. സോ ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് 2 റോഡ് ഉണ്ട്, മേ ബി ഒരു റോഡ് ലൈക്ക് 5 കിലോമീറ്റർ, അനദർ റോഡ് 3 കിലോമീറ്റർ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു ടോപ്പോളജി നിങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതായത് 5 കിലോമീറ്റർ റോഡും 3 കിലോമീറ്റർ റോഡ് എന്നുള്ള 2 ജോയിന്റ് റോഡാണ്. ഇത് ഈ പ്ലേസ് തൊട്ട് ഈ പ്ലേസ് വരെ റോഡാണ്, ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അനാലിസിസ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ A to B എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ദൂരം കൊണ്ട് കവർ, അതായത് എത്ര ദൂരം എടുക്കും, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഫ്രം A to B. See, as the topology is mentioned, is 5 plus 3, it is 8 kilometers. It is simply അങ്ങനെ ഒരു അനാലിസിസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതാണ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡാറ്റയുടെ. പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ടോപ്പോളജി ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് അനലിറ്റിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് such as modeling flow through the connection lines in a network. അതായത് റോഡ് നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീം നെറ്റ്വർക്കിന്റെ മോഡലിംഗ്, combining adjacent polygons and with similar characteristics, identifying adjacent features and overlaying geographic features. See, നിങ്ങൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് ഫോർ ആൻ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ ഒരു ഫ്ലോ നെറ്റ്വർക്ക്, ഒരു സ്ട്രീം ഫ്ലോ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യുവാണ്. അതായത് യു ടേക്ക് എ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സ്ട്രീം, X cubics of water, അതാണ് അതിന്റെ ഡിസ്ചാർജ്. Then you will go to a third order stream which constitutes this second order, right, where this second order is joining. So adindadu y cubics aanu. ഇങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഈ തേർഡ് ഓർഡറിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന XY ഒരു ABC എന്നുള്ള ഒരു ക്യൂബിക്സ് സ്ട്രീംസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് ഓർഡറിൽ എത്തുന്ന ഡിസ്ചാർജ്, അതായത് എത്ര വാട്ടർ ആണ് തേർഡ് ഓർഡറിൽ എത്തുന്നതെന്ന് അറിയാൻ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ, റൈറ്റ്. അതൊരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഇത് ആഡ് ചെയ്തത് A plus B plus C gives the amount of water reaching the third order stream, right. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ നെറ്റ്വർക്ക്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ട്രാഫിക്, both are similar, right. A stream network is something similar to a road network. So how much traffic is entering a node at B, or how much traffic is entering a node at C. ഇത് ബാക്കി ഈ രണ്ട് നോഡും പിന്നെ ചേർന്നൊരു D എന്നൊരു നോഡിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എത്ര ട്രാഫിക് ഇൻഫ്ലോ ആണ് അതിലുണ്ടാകുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അനാലിസിസ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള ഏരിയ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഐഡന്റിഫൈങ് അഡ്ജസന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു റോഡ് ഓർ ബിൽഡിംഗ്, മേ ബി എ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ഓർ എ ഹൗസ്, അങ്ങനെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ്. പിന്നെ ഓവർലേയിങ് ഗ്രാഫിക് ഫീച്ചേഴ്സ്, അതായത് ഓവർലേ അനാലിസിസ്. വി വിൽ ബി ടോക്കിംഗ് മോർ അബൌട്ട് ഓവർലേ അനാലിസിസ് because it is something very important. Okay, and so that is the very basic things about vector data models. Now we will go to the second data models what we talked earlier, that is our raster data model. Okay, അപ്പോൾ നമ്മുടെ റാസ്റ്റർ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രിഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽ സ്ട്രക്ചർ മോഡൽസ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ ഫോണിലൂടെ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ, DSLR ക്യാമറയിൽ കൂടെ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസ്, ഇതെല്ലാം റാസ്റ്റർ ഡാറ്റ മോഡലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്രോൺ ഇമേജറി, നമ്മുടെ എയർബോൺ എയർപ്ലെയിൻ ഇമേജറീസ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇമേജറി, when we are talking about images we are talking about raster data models. Okay, so this ഈ ഏരിയ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് എന്താ റിസർച്ചും ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഡേ ബൈ ഡേ അപ്ഡേറ്റഡ് ആവുന്ന ഒരു ഏരിയ ഈ ഇമേജ് പ്രോസസിംഗ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഈ റാസ്റ്റർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ അതിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് അതിന് എത്രത്തോളം കോംപ്ലക്സിറ്റി കുറച്ച് എത്രത്തോളം അതിൽ കൂടുതൽ ഡാറ്റാസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് അതിനെ കൂടുതൽ അക്യുറേറ്റ് ആക്കാന്നുള്ള ഒരു ഏരിയ ഓഫ് റിസർച്ച്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹോട്ട് റിസർച്ച് ഏരിയ റൈറ്റ് നൗ ആക്ച്വലി. So talking about raster data model, the raster formatting represents geographic data as images in a regular grid of cells, and row and column numbers define the location of each cells in the grid of map. These cells are known as pixels. Each pixel can be assigned with an attribute value. Okay, so നമ്മളൊരു റാസ്റ്റർ ഡാറ്റ മോഡലിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു മേട്രിക്സിനെയാണോ നോക്കേണ്ടത്. അതായത് യു ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് മേട്രിക്സസ്, റോ ഇൻറ്റു കോളം മേട്രിക്സസ്. സോ ഓരോ സെല്ലും അതായത് ഇതാണ് ഒരു റാസ്റ്റർ ഡാറ്റ മോഡലിന്റെ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഓരോ സെല്ലും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് റോയും കോളവും വെച്ചാണ്. തേർഡ് റോ, ഫോർത്ത് കോളം, ഫിഫ്ത് റോ, സിക്സ് കോളം. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ. ഇനി ഓരോ സെല്ലിനെയും നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പിക്സൽ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാണ് നിങ്ങളുടെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ കപ്പാസിറ്റി, അതായത് 42 മെഗാ പിക്സൽ, 24 മെഗാ പിക്സൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രിഡ്സ് ആണ്. ഈ നമ്പർ ഓഫ്, അതായത് when the number of grids increases or the resolution increases, your picture will be having more clarity, right?
അതിന്റെ ക്ലാരിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. But the other thing is അതിന്റെ സൈസും കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. The image size will also be bigger. So അതിന്റെ അനാലിസിസും കാര്യങ്ങളും കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ടിപ്പിക്കൽ റാസ്റ്റർ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ റിമോട്ട് സെൻസിങ് സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നിങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഇമേജസ്, യുവർ ഗ്രിഡ്സ് ഇൻ ArcGIS, QGIS യു ഹാവ് ഗ്രിഡ്സ്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാഫിക്കൽ ഇമേജസ്, അതായത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റാസ്റ്റർ മോഡൽ, അതായത് അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജിയോ ടിഫ് എന്ന് പറയും, ടിഫ് ഫോർമാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇത് മെയിൻലി നമ്മുടെ എർഡാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇമേജിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്, മെയിൻലി ഇൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസ്, റൈറ്റ്? സോ ArcGIS പിന്നെ QGIS പോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ടിഫ് ഡാറ്റ മോഡൽ. ഓക്കെ, ഇതാണ് മെയിൻലി. പിന്നെ നമ്മുടെ JPEG, PNG, BMP, GIF ഇതെല്ലാം ആക്ച്വലി റാസ്റ്റർ ഡാറ്റ മോഡൽസ് ആണ്. So another thing is SRTM depth. It is also actually a TIFF data model, but what is the beauty of them is that ഓരോ പിക്സൽസിലും കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്തേക്കുന്ന അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എലിവേഷൻ വാല്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ പിക്സൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ എലിവേഷൻ വാല്യൂ ആണ്. അതാണ് ഡിജിറ്റൽ എലിവേഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാസ്റ്റ് ഏരിയ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ടോപ്പോഗ്രഫി സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഡാറ്റയും ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പോ ഷീറ്റ് ഒന്നും എടുത്ത് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു വാസ്റ്റ് അനാലിസിസ് നടക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ടീഡിയസ് ടാസ്ക്. ബട്ട് വാട്ട് SRTM depth or a depth or a digital any depth, Cartosat, India has Cartosat depth, there is Raster depth, many kinds of depths are there, digital elevation model. So what this digital elevation model will allow is that it will help you in such kind of analysis. And as I said, idana adinte oru basic data structure. It will be having a grid cell and it will be having a grid cell value and a grid extent. Okay, the distance of each grid is like the spacing of each grid is represented as resolution. So what are any endana raster grid property? Oro gridinu properties undu. Endanu vechal each grid cell holds one value even if it is empty. അതായത് ഓരോ ഗ്രിഡിനും അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ നമ്പർ എന്ന് പറയും, അതായത് DN നമ്പർ. ഈ DN നമ്പർ ആണ് നമ്മുടെ ഓരോ ഗ്രിഡ് സെൽസിനെയും ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന വാല്യൂ. പിന്നെ എ സെൽ ക്യാൻ ഹോൾഡ് ആൻ ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഫോർ ആൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്. അതായത് ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്, ഇപ്പം എന്താ പറയാ, ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റൻസിറ്റി, ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ടിനും ഓരോ ഇന്റൻസ് വാല്യൂ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഈ സെല്ലിനുണ്ട്. സെൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് ഇറ്റ് സൈസ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട്. അതായത് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ 1 മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ റെസൊല്യൂഷൻ 1 മീറ്റർ. അത് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ സെൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് ലൈൻസ് മൂവ് ടു ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സെൽ. അതായത് സെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ ഫീച്ചർ ആണല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോയിന്റ്സ് ആണെങ്കിലും ലൈൻസും ആണെങ്കിലും അതിന്റെ സെല്ലിന്റെ സെൻട്രൽ ലെവലിലായിരിക്കും ഈ ഒരു വാല്യൂസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി മിനിമം ലൈൻ വിഡ്ത്ത് ഈസ് 1 സെൽ. അതായത് ഒരു മിനിമം ലൈൻ വിഡ്ത്ത് എന്ന ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൽ ആയിരിക്കും. റാസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഈസി ടു റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഈസി ടു ഡ്രോ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഓക്കെ ദിസ് ഗായ് ഓർ ദിസ് ഗേൾ, ഇന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇത് എന്ന് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. അതാണ് നമ്മുടെ റാസ്റ്റർ കൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ ഗുണം. നമ്മളൊരു പോയിന്റ് ലൈൻ ഫീച്ചർ വെച്ച് ഒരാളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും നമുക്കൊരു റാസ്റ്റർ ഇമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ that will give a more clarity. അതായത് ഈസി ടു ഐഡന്റിഫൈ ആണ്, ഈസി ടു ഡ്രോ ഓൾസോ. ഇനി I'll show you a basic raster model. ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് റാസ്റ്റർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ റിയൽ വേൾഡ് സിനാരിയോ നോക്കുക. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഒരു വീടുണ്ട്, റൈറ്റ് സൈഡ് ഒരു വീടുണ്ട്. there is some free cover area and there is a stream passing through the middle. Okay, so നമ്മൾ അതിന്റെ ഗ്രിഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇനി വെക്ടർ, ഫസ്റ്റ് I will talk about the vector. See the vector model. There is a polygon, there are 2 polygons representing the house and there are 2 polygons representing the tree area. Okay, ഇതെല്ലാം പോളിഗൺസ് വഴി റെപ്രസെന്റഡ് ആണ്. നമ്മുടെ സ്ട്രീം ഒരു ലൈൻ ഫീച്ചർ വഴി റെപ്രസെന്റഡ് ആണ്. ഇതാണ് വെക്ടർ മോഡൽ. ഇനി റാസ്റ്ററിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താണ്, ഓരോ ഗ്രിഡ്സ് ആണ് ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സ്ട്രീം പോകുന്ന ഗ്രിഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ ഗ്രിഡ്സ് ആണ് ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് റാസ്റ്ററിൽ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താണ്, ഏരിയാസ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല, ഇതൊരു സിഗ്സാഗ് ഓറിയന്റഡ് ആണ്.
ബട്ട് നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ടറി പാർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് യു ഗോയിങ് ഫോർ ഹയർ റെസൊല്യൂഷൻ ആ ഒരു സിഗ്സാഗ് പോർഷൻ കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ സീംസ് ലൈക്ക് എ സ്മൂത്തർ ലൈൻ. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഒരു ഹയർ റെസൊല്യൂഷൻ ഇമേജിന്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുന്നത്. ഗ്രിഡ് സൈസ് കുറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു സിഗ്സാഗ് നേച്ചർ അങ്ങ് മാറുവാണ്. അതൊരു ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോളിഗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്താ ഒരു വൈബ് നമുക്ക് തരുവാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഹയർ റെസൊല്യൂഷൻ ഹയർ ക്ലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു റാസ്റ്റർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോ ഗ്രിഡ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഡിജിറ്റൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ DN വാല്യൂ കൊണ്ടാണ്. നമുക്കൊരു ഒരു ഹൈഡ്രോഗ്രഫി ഏരിയ, ഒരു പോണ്ട്, ഒരു ലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾസോ വേറെ റിവർ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഇമേജ് എടുക്കുവാണ്. സോ ഈ ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് രജിസ്റ്റർ ആവുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് വാല്യൂസ് 0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ ഇല്ലാത്ത ഏരിയയാണ് 0. വാട്ടർ ബോഡിക്ക് നമ്മൾ 1 എന്നും റിവറിന് നമ്മൾ 2 എന്നും കൊടുക്കുക. See the resulting raster. So it is well defined. Your area with river is 2, your area with water body is 1, and where there is no water body it is represented by 0. ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് റാസ്റ്റർ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ 0യും 1നും 2യും മാത്രമല്ല, നമുക്ക് n നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫീച്ചേഴ്സ് മാറുന്നതോറും വാല്യൂസ് മാറും. ഓക്കെ, ഇനി ബേസിക് ആസ്പെക്ട്സ്, റാസ്റ്ററിന്റെ ബേസിക് ആസ്പെക്ട്സ്. റാസ്റ്റർ പ്രൊവൈഡ്സ് എ ഫിക്സഡ് ഗ്രിഡ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ഡാറ്റ. ഒരു ഗ്രിഡിൽ ഒരു വാല്യൂ, അതാണ് റാസ്റ്ററിന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. സെൽസ് ആർ അഡ്രസ്ഡ് യൂസിംഗ് ദ റോ ആൻഡ് കോളം നമ്പർ. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു നോ എ പർട്ടിക്കുലർ സെൽ, നിങ്ങൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെല്ലിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഹൗ യു ഡിഫൈൻ ഇറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ nth row and mth column. Like that we'll define a raster grid. Rasters may be used to represent range of computable spatial objects, including a point represented by a single cell. നമ്മുടെ വെക്ടറിലെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ സെൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് റാസ്റ്റർ. എ സ്ട്രാൻഡ് ഓർ പോളിലൈൻ റെപ്രസെന്റ് ബൈ എ സീക്വൻസ് ഓഫ് നെയ്ബറിംഗ് സെൽ. ഓക്കെ, ഒരു ലൈൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് നെയ്ബറിംഗ് സെല്ലിനെ കണക്ട് ചെയ്താണ് ഒരു ലൈൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. എ കണക്റ്റഡ് ഏരിയ റെപ്രസെന്റ് ബൈ എ കണ്ടിന്യൂസ് സെൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് സെൽസ്. ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് കളക്ഷനാണ് നമ്മുടെ ഒരു പോളിഗൺ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ റാസ്റ്റർ റെപ്രസെന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ്. Rasters may be stored as arrays, which are natural computable structures, but can be wasteful in terms of space. See, as I told you before, നിങ്ങൾ raster എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതൊരു matrix ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കേണ്ടത്. The values are stored in arrays. But അതിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ there will be many grids with no values. So നമുക്ക് അത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഡാറ്റയിലെ സ്പേസ് എടുക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്, ബട്ട് യു കനോട്ട് അവോയ്ഡ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അതൊരു ചെറിയൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ഇനി റാസ്റ്റർ മോഡലിന്റെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ്. പ്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് റാസ്റ്റർ ഡാറ്റ ഇസ് മോർ അഫോർഡബിൾ. വെക്ടർ ഡാറ്റ കാട്ടി കുറച്ചുകൂടി അഫോർഡബിൾ ആണ് റാസ്റ്റർ ഡാറ്റ. പിന്നെ സിമ്പിൾ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ഇറ്റ്സ് ഈസി ടു വ്യൂ, ഇറ്റ്സ് ഈസി ടു അനലൈസ് എ റാസ്റ്റർ മോഡൽ, ആൻഡ് ഓവർലേ ഓപ്പറേഷൻ ഓൾസോ വെരി എഫിഷ്യന്റ്. ഇനി നമ്മുടെ കോൺസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ റാസ്റ്ററിൽ ടോപ്പോളജിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. കാരണം നമുക്ക് ഒരു DN വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഗ്രിഡ് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിന്റെ നമുക്ക് ടോപ്പോളജിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എത്രത്തോളം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. പിന്നെ റാസ്റ്റർ ഡാറ്റ റിക്വയർസ് ലാർജ് സ്റ്റോറേജ്. അതായത് ഇത് ഒരു ഗ്രിഡ് ബേസ്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ റെസൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ കൂടുമ്പോൾ മെനി ഗ്രിഡ്സ് വരും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെട്രിക്സിൽ there will be many grids, right? Like you have to maintain the whole array. So other space consuming ആണ്. Not all world phenomena related directly with the raster representation. എല്ലാ വേൾഡ് ഫിനോമിനയും നമുക്ക് റാസ്റ്റർ വഴി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ വെക്ടറും the same thing. Raster data mainly is obtained from satellite images and scanning. Okay, so നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജസ്, നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫീസ്, ഡ്രോൺസ്, എയർബോൺ സിസ്റ്റംസ്, ഇതുവഴിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റാസ്റ്റർ ഡാറ്റ നമ്മൾ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി വെക്ടർ ഡാറ്റ മോഡലിന്റെ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ്. വെക്ടർ ഡാറ്റ മോഡൽ മോർ എഫിഷ്യന്റ് ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ്. ഓക്കെ, it is more efficient in data storage point of view. Then the main advantage of vector data is topological encoding is very efficient, because you can represent a single line or a single point with n number of attributes. So the representation of topological relationships are very efficient and very easy in vector model. Then suitable for most usage and compatible with data. The data compatibility is in vector model is much better compared to the raster models. Okay, then good good graphic representation. As you know, if you are taking a picture of a person, and you just think about a vector and raster models.
If it is a vector model, it will look little bit off color, right? It will be little bit off. But if it is a raster model, it will be very easy to identify, and it will be giving a real world picture about the person or an object. And what are the cons? The cons are overlay operations are not that efficient using vector models, as the features are represented in points, polygons, and lines. നമ്മുടെ overlay operations നമ്മുടെ raster മോഡലിന്റെ അത്ര efficient ആയിട്ട് നമുക്ക് വെക്ടർ മോഡലിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ വെക്ടർ ഡാറ്റ മോഡൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ്. കാരണം റാസ്റ്ററിൽ നമ്മളൊരു ഗ്രിഡ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഗ്രിഡ് എന്നൊരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിന്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ്. But as of vector data model is concerned, now we are using points, polygons, and lines. So the data become, when you go for a huge area or huge data, the data structure becomes little bit complicated. Okay. So this is the basic comparison of raster and vector. So how both things differ. So basically raster will be having a cell structure, but vector will be having a point, line, and polygon structure. And in raster, location and attribute are stored in one table, and vector, location and attribute stored in separate, because you can like attribute a vector data with n number of attributes, right? So it can be stored in different tables. And raster will not be having topological information. We can through different analysis only we are implementing topological information, but vector will be having topological information recorded with it. Then an object has an attribute recorded in raster model. But what happens in vector model? It can record n number of attributes using vector models. In raster model, you need many layers to come into a real world scenario. So because each grid have only one, which represent only one value, right? So you have to go for, if a same grid is having different properties, you have to go for different layers. But in vector model, the beauty is that in a single point or line or polygon, you can include n number of layers, n number of data. So a single layer will be required. So that is the basic difference. In raster model, you have to go for more layers. With comparative with vector models, it uses very less layers. Then all cells will be given a value in database, and only features are recorded in vector model. For raster model, the data volume will be very large because it is a raster image and it is a pixel based system. The volume will be very large. Compared to that, the vector data volume will be very small. Raster data model is simple, as I said before, because it is a grid based system. Everything is defined by a pixel. But when we come to vector data model, it is defined by points, lines, and polygons. So it is a bit complex data model. Then raster data model is fast processing, and but vector data model is slow processing due to its complex data structure, right? Then resolution limited to pixel size, but in here, like vector model, in theoretically we can say unlimited resolution, but there are many real world practical problems, so we cannot attain that unlimited resolution, but we can attain higher resolution than raster based systems through various operations. Then raster required average graphics, but vector requires good graphics. But now the scenario is little bit changing because the possibilities of raster data sets are increasing more. So the graphic system should also improve with these data models. And vector model will be having high geometrical accuracy than raster model comparatively. Both will be having good geometrical accuracy, but comparatively vector will be having more geometric accuracy. Then raster requires little conversions, but vector data requires more conversion according to our applications, because there are n number of attributes recorded. Using raster spatial modeling is easier due to its data structure, but vector little bit more harder, not that harder, but little bit more harder than raster data due to the complex data structure. And network analysis. You have a road or you have a stream network. You can easily imagine that how it will work in a vector or raster data. Vector will be more good in analysis than raster data. And now we'll come to the main part, that is spatial analysis. How this vector and data raster data are used in GIS platform for spatial analysis. So what is spatial analysis at first? It is a set of technique for analyzing spatial data that range from simple exploratory techniques to sophisticated confirmatory techniques.
So anything which have a spatial attribute, the locational attribute, നമ്മുടെ coordinates ഉള്ള എന്ത് ഡാറ്റയും നമ്മൾ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ അനാലിസിസ്, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷൻ അനാലിസിസ് മുതൽ ചെറിയ അനാലിസിസ് മുതൽ വലിയ വലിയ കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ്. നമ്മളിപ്പോ ഡെയിലി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ പോകാൻ തന്നെ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതൊരു സിമ്പിൾ അനാലിസിസ് ആണ്, റൈറ്റ്? But the structure is complex, but we are day to day using it. But complex military operations, അതായത് നമ്മളെ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്സ് പോലെ നമ്മളെ ഒപ്പോണൻസിന്റെ ഏരിയാസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ പോയി സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന കോംപ്ലക്സ് മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് വരെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്പേഷ്യൽ അനാലിസിസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു വേരിയേഷൻ. നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് തൊട്ട് കോംപ്ലക്സ് ഓപ്പറേഷൻസ് വരെ നമുക്ക് ഇതിൽ പോസിബിൾ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഗെയിൻ ഇൻസൈറ്റ് ഇൻ ടു ഡാറ്റ റിലേഷൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ടു ടെസ്റ്റ് മോഡൽസ്. സോ നമ്മൾ ഓരോ ഡാറ്റയും അതിന്റെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഡിഫറെന്റ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സിനാരിയോ അനുസരിച്ച് മോഡൽ ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി സ്പേഷ്യൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത്. So what are some simple spatial analysis? As I am talking about, as we are talking about this vector analysis, some simple operations are calculation of centroids, visual editing and checking, automatic contouring from randomly spaced points. See, the beauty of GIS is that if you have the level data, your elevation data, you do contouring operations like connecting the points with equal elevation or equal level. So these kind of things you can do. Then generation of proximity polygons, then reclassification of polygons. So if you have a polygon it was a lake before, but it is something a muddy land now, so you can do a reclassification. Then you can do raster to vector operations and vector to raster conversion. Such things you can do. Then map sheet manipulation. So you have a map, so you want to change the scale. So with additional parameters, you can change your scale and you can define you can make it more finer using GIS. Then distortion removal, rectification. These kind of things actually you do daily basis. We using Snapseed and all. You take a picture and you edit it using software, right? So basically, what editing are you doing? You are enhancing the picture and also you are removing certain noises. So these are simple operations. There are complex operations also using satellite imageries. So satellite imageries, we use different machine language and artificial intelligence algorithms to change or to analyze these data to make it into meaningful information. So changing projection and conversion of coordinates, this is an important part. So we will be dealing with that in tomorrow's lecture. So that is an important part, changing our projections and also converting the coordinate system. And you can do buffer generation. ഒരു റോഡ് എടുക്കുക, അതിന്റെ പ്രോക്സിമിറ്റി, അതായത് 500 മീറ്റർ പ്രോക്സിമിറ്റിയിൽ എത്ര വീടുകളുണ്ട്, എത്ര ഷോപ്സ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തഡോളജി എന്ന് വെച്ചാൽ ബഫർ ജനറേഷനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ആ റോഡിന്റെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ അലൈൻമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൊരു ബഫർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് വരുന്ന ബാക്കി ഫീച്ചേഴ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ജിയോ പ്രോസസിങ്, അതായത് പോളിഗൺ ഓവർലേ, പോളിഗൺ ഡിസോൾവ്. As I said before, നമ്മുടെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ ഒക്കെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ജിയോ പ്രോസസിംഗ് വെച്ചാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ആൾക്കാരുടെ പോയിന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിൽ ആരൊക്കെയാണ് പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ള ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഓരോ വാർഡിന്റെയും പോളിഗൺ ഫീച്ചർ ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ഓവർലേ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ വാർഡാണ് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതൊരു ജിയോ പ്രോസസിംഗ് മെത്തഡോളജിയാണ്. പിന്നെ മെഷർമെന്റ്സ്, പോയിന്റ്സ്, ടോട്ടൽ നമ്പർ വിത്തിൻ ആൻ ഏരിയ. പോയിന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ ഏരിയക്കകത്തുള്ള നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ്സിന്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ. ലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അലോങ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഓർ കർവിലിനിയർ ലൈൻ. പോളിഗൺസ് ക്യാൻ ബി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏരിയയും പെരിമീറ്ററും മെഷർ ചെയ്യാം. സോ സ്പേഷ്യൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പർപ്പസ്, റൈറ്റ്? Then raster, what we do in raster, like grid cell overlay. You can overlay different cells which in this if two cells are in the same area, you can overlay those and you can analyze. Area calculation is the same thing. Search radius, distance calculation you can do using raster. Then digital terrain analysis. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡിജിറ്റൽ എലിവേഷൻ മോഡൽ. അത് ഡിജിറ്റൽ എലിവേഷൻ മോഡൽസ് ഉപയോഗിച്ച്, അതായത് ആ raster ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ടെറൈൻ അനാലിസിസ് ചെയ്യാം, വിസിബിലിറ്റി അനാലിസിസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇൻസുലേഷൻ ഇന്റൻസിറ്റി ചെയ്യാം, ഗ്രിഡ് ഇന്റർപോളേഷൻ, ക്രോസ് സെക്ഷൻ വ്യൂയിങ്, സ്ലോപ്പ് ആസ്പെക്ട്, സ്ലോപ്പും അതിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിജിറ്റൽ എലിവേഷൻ മോഡൽ വെച്ച് ഈസി ആയിട്ട് GIS ചെയ്യാന്നുള്ളൂ. വാട്ടർ ഷെഡ് അനാലിസിസ്,
കോണ്ടൂർ ജനറേഷൻ, ഇതെല്ലാം റാസ്റ്റർ സ്പേഷ്യൽ അനാലിസിസ് ആണ് നമുക്ക് GIS ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി അതർ സ്പേഷ്യൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർപോളേഷൻ ആൻഡ് സർഫസ് മോഡലിംഗ്. See, if you have a 1 kilometer square area, you are taking it into GIS, and you are having 1,500 points, which gives you the elevation details of this area. You can, what if I say you can model the entire area, you can find the entire elevation of the area and create a digital terrain model or a TIN. This can be done in using GIS by using a technique called interpolation. Then path analysis and routing. See, something comes under network analysis in transportation sector. Spatial interaction modeling. Then correlation, association, and pattern trends. These kinds of analysis you can do using spatial analysis in GIS. So one of the important spatial operation is buffer zones, right? I was talking about buffer zones. So what to do in buffer zone is, if it is a polygon, or if it is a line, or if it is a point, we will define a certain distance, say 100 meter, 200 meter, and we will create a buffer, so that we will create a proximity areas, and we can do the analysis according to this. So one of the example is coastal regulatory zones. So when we go for coastal regulatory zone, we have the high tide line and we have the low tide line, right? So how much like there are certain regulations, like constructions are not possible without within 500 meters or 200 meters, as such regulations are there. So what we do is, we take this high tide line and we create a buffer, and we'll point out the areas in which the constructions are not possible. And there are some other rules also. So as this is kind of some kinds of buffer zones we create. And also the containment zones, we can go for buffer zones. Many analysis we can do using buffer analysis. Then another important analysis is overlay analysis, and I'll be talking a little bit more about this overlay analysis. This is very important analysis that we can do in GIS. There are n number of analysis that we can do in GIS, but I'm mainly talking about buffer analysis and overlay analysis. So previously, when GIS was not around, so how map overlay analysis was done? It was done manually, right, in a light table. So it was very tedious criteria. So now it is due to the emergence of GIS and vector data models, it's very easy to do a overlay analysis. Overlay operation is very key operation in analytical capability of GIS. New data can be created by combining two or more different input. So you are bringing a a layer of your road network, and also you are bringing another layer of your traffic signals. So when you overlay both, what are you getting? You are getting the area of the road in which there is a traffic signal, right? So, and if you are having a road network and you are having the traffic data, and you are bringing that both layers together, what you are getting? എവിടേക്കാണ് ട്രാഫിക് കൂടുതൽ, അല്ലെങ്കിൽ എവിടേക്കാണ് ട്രാഫിക് കുറവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് എവിടേക്കാണ് ട്രാഫിക് കൂടുതൽ എന്നൊരു അനാലിസിസ് ആണ്, എന്നൊരു ഇൻഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. Generate a new hypothesis based on spatial correspondence and association between two data layers. So നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വലി ഓരോ ലേയേഴ്സ് നോക്കാതെ നമുക്ക് രണ്ട് മോർ നമ്പർ ഓഫ് ലേയേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഒരു റിയൽ വേൾഡ് ഐഡിയ കിട്ടുകയാണ്. ഓരോ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് this is very important overlay analysis. So see like a pictorial representation. You have a cadastral layer, you have a topography, you have a topology. So when you combine three of this, what are you getting? You are getting a real world scenario, a combined map of the real world scenario. Okay, this is basically overlay. So in overlay, there are basically Boolean operations that we conduct. You and or not, such Boolean operations are done in overlay analysis. For example, ഒരു layer A എന്ന layer B എന്ന layer ഉണ്ടെങ്കിൽ you can do Boolean operations like A and B, A or B, A not B. ഇതെന്നുള്ള ഒരു Boolean operations നിങ്ങൾക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരോ അനാലിസിസ് നോക്കാം. നമ്മളൊരു വെക്ടർ ഓവർലേ എടുക്കുകയാണ്. നമ്മളൊരു പോയിന്റ് ഇൻ പോളിഗൺ, ഒരു പോയിന്റ് ഒരു പോളിഗണിൽ നമ്മൾ ഓവർലേ ചെയ്യണം. സോ ഡിറ്റർമിൻ വിച്ച് പോയിന്റ്സ് ഫാൾസ് വിത്തിൻ ദ പോളിഗൺ ബൗണ്ടറി. ഏതൊക്കെ പോളിഗണിനുള്ളിൽ ഏതൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ആണ് വീഴുന്നത്, അത് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം. പോയിന്റ്സ് അസ്യൂം ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് ദ പോളിഗൺ വിത്തിൻ വിച്ച് ദേ ഫോൾ. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പോയിന്റ്, ഒരു പിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ കാണിച്ചത്, ഒരു പോയിന്റ് ഒരു പോളിഗണിൽ ഇടുമ്പോൾ ആ പോളിഗണിലുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സും ഈ പോയിന്റിന് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
And according to that, we can formulate various hypotheses and inferences. And do various calculations, such as how many points are located in each of the polygons, such kind of operations. See, either example, 1, 2, 3 met stations. Any polygon map on the forest area, non-forest area. Either and overlay you get three things. You get two things. What are they? Every kind of forest forest met station. Okay, in the forest met station. One the forest two met station forest 3 met station forest. This kind of basic idea and point in polygon operation. Another line in polygon. See, line in polygon, road sector. 1, 2, 3 roads. That's forest area, non-forest area. So, this is combined old ID with the road 1. So, we convert it into new ID 1, which passes to forest area. And another part of road 1, which now we converted into new ID 2. That part, it follows the non-forest area. And like which all part of the roads are going through forest area and non-forest area. Then polygon on polygon. See, there is a forest and non-forest area. There is a resort. So when you do a union, these are some Boolean operations, right? Union, erase, intersect. So when you do a union operation, you will get the entire thing together. So which all area is forest, which are non-forest, and which all area of the resort is present in the forest area and which are not present in the forest area. And if you go do any erase operation, you will get inside the resort which area is forest and which area is non-forest. And you do an intersection of operation, you will see which all area comes of the result comes under forest area. These are the some basic simple operations that you can do using vector overlay analysis. Now talking about raster overlay, same thing. You are having mesh stations. See the grid values. Grid value 1 other places having mesh station, and grid value 0 have no mesh station, and there is a result which is represented by a value 10. So you will add both, and you will get certain results, right? You will get 0, you will get 1, and you will get 10, and you will get 11. These values you will get. So what all these values represent? So 0 represent there is no result, and there is also no met station. And one result, what one mentions is that there is a met station, but it is not in result. Okay. And what 10 represent is there is result, but there is no met station inside the result. And what 11 represent is the met stations inside the result. So this kind of point in polygon operations are done in raster overlay also. Another one, there is like tree area, urban area, and non-urban area. Okay, so tree you are representing by 1, and non-tree is 0, and urban is 2. So you will do an addition operation. So you will get 0, 1, 2, and 3. 0 represent not urban and no tree. 1 represent not urban, but you have tree. 2 represent urban, but there is no tree, and 3 represent it is an urban area and it also consisted of trees. Okay, and another one is line in line operation. As I said, the road value is given 2, another area is given 0, forest area is given 5, another area is given. We can give any values. Okay, the output will be represented by the values you have given to the input data sets. So 0 represent neither road nor forest, 2 represent road but there is no forest, 5 represent forest but there is no road, 7 represent road inside the forest. Okay. And also similar operation which I talked before, like line and polygon resulted in urban and non-urban areas. And here you see a polygon on polygon operation. There is forest area, there is a result, So again the same thing. You will do an addition and you will get the results. And polygon on polygon in agriculture. And another example. There is on agriculture area and non-agriculture area. Non-agriculture area was represented by 0 and agriculture area was represented by 1. And there is also poor soil quality which is represented by 0 and which is represented by 1 and good soil which is represented by 0. So if you give a multiplication operation, you will get zeros and 1. So what is 0 represent? What does 1 represent? 1 represent the area which is
which is where agriculture is being conducted, but the area has poor soil. So you have to do some soil treatments, right? Such kind of inference you can attain from this kind of data. And finally, we will come to site suitability analysis. Like this is a very important analysis. Like you can come up with n number of layers. You can constitute in GIS, and you can find out which all layers are having suitability or non-suitability according to we have defined. Okay, so see the binary overlay multiple operation. Suitable we give the value 1, and unsuitable we give the value 0. So we have the slope layer, and slope layer according to the slope values we have classified it into suitable and unsuitable. So the 1 constitutes the suitable area and 0 constitutes the unsuitable area. And we have the soil data, and also with some inferences we have classified the soil data as 1 and 0. 1 constitutes the suitable and 0 constitutes unsuitable area. So we will get the suitability map. So it will divide the entire area into 4 sectors, which we can see that only one part is suitable area and the other part is unsuitable area when slope and soils are combined together. Okay. So polygon 1 is suitable and the other 3 polygons are not suitable. And if you are going for addition operation, so if you are going for some additional operation, we can see that if 2 we have defined as best suitable, and 1 is just acceptable and 0 is unsuitable. So when we go for additional operation, you can see that polygon 1 is the best suitable polygon, and 2 and 3 are acceptable, and 4th polygon is unacceptable area. Like that, if you have 3 features like soil, flow, and elevation, it will classify it into different areas, and the same operations runs there also. But there will be three sectors like soil, slope, and elevation values. You can do an addition or you can do a multiplication. According to that, it will classify the suitable and unsuitable region. Okay, so this is the basic thing I want to talk about. Basic data models and analysis. If you need a doubt on it, you can raise your hand, and I'll be happy to answer. Anybody? Yes, please. Hi, Aaron. Yes. Vector data model, that is only for geometrical features, right? That will be storing only geometrical features. I didn't get you. Pardon? Vector data model. Only geometrical features store yes, vector data model actually features, point feature, point polygon, and line feature. Each model represent coordinate value but vector data model benefit attributes. Attribute vector data model add Excel file column add attribute add but Raster feasibility. Okay. Okay. Doubt material features store river river bank attribute table create discharge feature flow direction attribute create just a values enter store. Okay, that's manual process. That's manual process. We should enter. Okay. Okay. Any other questions? Yes, please. Sir, addition, arrays addition, multiplication, addition actually application
See, if you have like n number of features, നമുക്കൊരു 10 ഫീച്ചർ ഉണ്ട്, നമുക്ക് 1 to 10 വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്കെ ഇനി 1 to 10 അഡീഷണൽ വാല്യൂ 1 plus 2, 2 plus 3, 1 plus 2 plus 3, 1 plus 2 plus 3 plus 4, അങ്ങനെ ഓരോ വാല്യൂസും അതിൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മളത് തീരുമാനിക്കാൻ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ക്ലാസ് മാത്രം നമുക്ക് കണ്ടെത്തിയാൽ മതിയെങ്കിൽ you can go for a multiplication option, രണ്ടെണ്ണം വെച്ച്. or നിങ്ങൾക്ക് n number of features കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ I like suggest addition will be more better. അത് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മളത് തീരുമാനിക്കാൻ. നമുക്ക് വേഗലി ഇപ്പൊ അഡിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ. Yeah, there is a question. Is there rainwater frequency and population forecasting can be done for utility services? See, everything can be done, but what you need is you need data. നിങ്ങൾക്ക് rainwater frequency, population datas ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് particular paper represent ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ algorithms യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാം. ബട്ട് നമുക്ക് GIS എന്താ തരുന്നത്? GIS ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി തരുക. നമുക്ക് ഒരു റിയൽ വേൾഡ് സിനാരിയോ നമുക്ക് മോഡൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, ഒരു കോർഡിനേറ്റ്, ഒരു ലൊക്കേഷൻ വൈസ് കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് തരുവാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഡാറ്റാസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസ് അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ എന്തെല്ലാം ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് വേണം, ആ ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇനി ആ ഡാറ്റാസ് ലൊക്കേഷണൽ വൈസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യണം. ഈ ലൊക്കേഷണൽ വൈസ് കളക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് GIS പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി അനാലിസിസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ അൽഗോരിതംസ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. Any other questions? Hope it is clear. Okay, if there are no more questions, നമുക്ക് ഇന്നത്തേക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. നാളെ നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ മാപ്പ് പ്രൊജക്ഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക് ആണ്, ബട്ട് little bit complicated, but so we'll all see tomorrow. Thank you everyone. Thank you. Same time, same link for tomorrow. Thank you.